स्वामी पचांग प्रणाम करें। सुपटिपन्नो भगवतो तावक संघो संघं नमामि। पचांग प्रणाम करें। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। त्रिशरणं पंचशीलं संपूर्णं गमन। साधु साधु साधु। तो सर्च करके कर लिया, लेकिन ये गल ठीक है रल साहब जी कि भाई असी चाहते हैं कि बच्चे आके अपनी प्रेजेंटेशन अपने ख्यालातां दी देन। मेरा बहुत बड़ा मतलब मैं एक सवाल सेट करने की कोशिश की सी कि भाई की बाबा साहब अंबेडकर राइट सन बुद्ध धर्म दे विच जाण तो उस वाल किसी बच्चे ने ज्यादा ध्यान नहीं दिता, और मैं उम्मीद करदा कि आने वाले बच्चे इस वाल नूं भी ध्यान करनगे कि भाई बाबा साहब ने अगर बुद्ध धर्म लिया सी तो ये राइट डिसीजन सी उन्हां दा, और यही साडी साल्वेशन का एक रास्ता आ। इस करके मैं ज़्यादा ना कहता होया अपने यही तुहानूं सुजैसट करूँगा कि लेट द चिल्ड्रनस हैव ए गुड रन, एंड बाद दे विच आपां देख लांगे कि भी उन्हां विच की इंप्रूव करनी चाहिदी है, किस तरह उन्हां नूं होर अच्छे बनाया जा सकदा। लेकिन 4-5 महीने के पीरीयड के विचों ही आपां नूं मतलब बहुत बड़े एक्सपर्ट मिल जाएंगे, आपां नूं इदां दी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मेरा अपना विचार है। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। थैंक यू। ਤੇ ਲੋ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਫਿਰ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ 2-2 4-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ। ओके सर। नेक्स्ट स्टूडेंट लो फिर जी। श्योर सर, थैंक यू। मनप्रीत, you can start please. Manpreet, are you ready? Yes Manpreet, you can start. Yes sir, good evening sir. Jai Bhim, Jai Bharat, Namo Buddhaya. First of all, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀਆਂ congratulations to all. ਸਰ ਮੈਂ
ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਠ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਰਾਜਪਾਠ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਆ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਬਟ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਘਰ ਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਸੀਂ ਮੈਂ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ 2 ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਓਦਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤੰਭ ਬਣਵਾਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਊਚ ਨੀਚ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। That's it, sir. Thank you. That's really nice. Thank you. Okay, Manpreet. Yeah. Next, we want Megha to start, please. Megha, you are there? Yes, Megha, unmute and you start, please. Yes, sir. Good evening, everyone. Good evening. Jai Bhim, Jai Bharat.
I feel honored to speak in front of you about the life and main teachings of Buddha. Gautam Buddha, also known as Siddhartha Buddha, was a sage who started to impact 1,000 lives in 6th and 4th century BC with his profound spiritual wisdom. Buddha means the enlightened one or the awakened one, who has woken fully as if from a deep sleep to discovering like a dream is over. He admired of the world religion of Buddhism and recognized by most as the knowledgeable one who is believed to have the karma and escape the cycle of birth and rebirth. The history of Buddhism spans from the 6th century to the present. Buddhism arose in the eastern part of India in the ancient kingdom of Magad, which is popularly known as Bihar in India, and is based on the teachings of Siddhartha Gautama. If we talk about the teachings, the main teachings from the collection of Buddhas that will help us to attain a new perspective to peace and a state of well-being. First is peace comes from within. Do not seek it without. It means that inner peace is the result of calm mind. We can train our mind to be calm. This will lead us to experience inner peace of happiness. Then the question is, how can you have peace within yourself? First is meditation. Then be true to yourself. Spend time with nature. Exercise on regular basis. Second is, and 1,000 hollow words is one word that brings peace. It reminds us that instead of crafting a story of the words, speak one word of peace, which equals to the influence of those 1,000 words. Third is find your own light. The light every human being. It only has to be kindled by salvation. Instead of just believing in that information that you receive from the others, being a light to oneself, especially to find yourself who you are. And the last is physical charms attract the eyes, goodness attract the mind. That means good looks are an asset. However, a good character is an identity. It's completely wrong to judge someone only by their looks and not by their character. If we talk about the basic teachings of Buddha, then first is nothing is lost in the universe. Sorry, nothing is lost in the universe, which is matter turns into energy and energy turns into matter. For example, if we destroy something around us, we destroy ourselves. If we cheat another, we cheat ourselves. Second is everything changes. Life is like a river flowing on, ever changing. Change is not fixed and permanent. Sometimes it may be slow, and the last is law and causes. Nothing never happens with us until we deserve it. We receive exactly what we learn, good or bad. If we do good things, then in the future happen to us. If we do bad things, then bad things will happen. So overall is that Buddha is a man, a leader and a teacher who influenced the world forever. And he said thought and taught both are many powerful ideas. And we can learn by being calm, selfless, or free from ignorance. Buddha has a lot to offer. It's our job to absorb it. It's our duty that how implement in our life or not. That's it.
A happy Buddha Purnima to all of you. Thank you, Omega. Thank you. Thank you. रवि सर भी ਅਸੀਂ 5 ਬੱਚੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਟੰਡਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਟੰਡਾ ਜੀ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਟੰਡਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਟੰਡਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਯੰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਛ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁੱਧਾ ਇਸਤਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਕਿਆ ਮੁਨੀ ਤੇ ਕੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਹਿਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਾ ਇਸਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਹੀ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਓ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Next, Simran for Ludhiana. Yes, unmute please yourself. Simran, you are there? Yes, Simran, Polak, yes, try it please. Unmute yourself. Yes. Firstly, today I heartily thankful to your organization team. It's for provide the online class to all the students. And heartily congratulations to all of you and respected on birthday of Buddha Purnima. Good evening, my respected teachers and all the students present here in this session. My name is Simran and today I am going to speak about Buddha Purnima. Buddha Purnima is the most important festival in the India for Buddhism. It is also called Vishakha Puja in the India. In Thailand, it's also called to Vishakha Puja. However, it's a widely celebrated all over country and also Asian countries. The Nirvana is also known as Vishak, the made offering to Lord Buddha statue. The Purnima night is the
referred as a one of the day religious day of the India. It is celebrated on first full moon in the month of May and June. It's also expected in the leap of years when this festival is celebrated in the month of June. So people prepare kheer and is the considered by symbolic dish of the festival. The tradition of the celebrated of Buddha Purnima is a different from religion to religion, from country to country, and also tell about memorize of Lord Buddha. And he is known as a Prince Siddhartha. He was born was Nepal. He left his family at a very young age and chose an attractive way of life. He almost spent his 45 years of life in religious teaching. Gautama Buddha, also known as the Siddhartha Buddha, was saying and stated aspects of the thousands of lives in the 6th and 14th BCE within profound of the spiritual wisdom. And it's no matter what religions you follow and what culture you have been born and brought up in Buddha's and Buddha's teachings are the universal. His teaching have the strength to expand or people of reality and make them in progress of themselves. In Buddhism religion, Devadatta was also common religions. Devadatta is said to have joined this Sangha along by the Ananda, who was the possibility in brother in the 20th year of the Buddha's ministry. 15th year later is a friendship with is the corner prince of the Magha, and Devadatta proposed formally at the meeting of the Sangha that Buddha retire and hand over the leadership to him. And this proposal was rejected, and Devadatta is said to have to successful. That's all about. And once again, happy Buddha Purnima. Thank you. Thank you. All right. Kulvinder, sorry, Kamaljeet Kaur Ludhiana. Yes, please try it. Kamaljeet Kaur Ludhiana, unmute yourself, please. Yes, good evening, sir. Good evening. Jai Bhim, Jai Bharat to all. Kamaljeet, if possible, sir, open your I camera, have a please. question. Yes, you can open your camera, please. Yes. Okay, wait, sir, 1 minute. Hello. Yes, please start. Yes, sir, I have a question. Actually, as there was Manpreet Sumber, and she said that Baba Sahib could have adopted any religion. So I have read somewhere that Hindus and Muslims were ready for the conversion of the religion. But Baba Saheb could not adopt this Sikhism because Sikhs were not ready for it. Is it true or a wrong statement? I just want to know about it. Okay. MS Bal Sahib ji. I request, yes, same sir, same. I request MS Bal sir, please answer, please. ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ Yes, sir. ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ Same to you, sir. this question is always floated by the Hindu fanatics that he could have adopted this religion, he could have adopted that religion, and ultimately he adopted Buddhism. I think personally myself, having studied Baba Sahib Ambedkar from a very beginning, he must have knowledge of all the religions to choose the best one out of it. That is number one. Yes, sir. So he studied all the religions of the world, and then he came to the conclusion which is the best for my people. Now,
you realize two things I could point out. The Buddhism is the only religion which is dealing with the man and man's problem, human and human problems. No other religion deals with them as much as Buddhism does. And Baba Sahib Ambedkar knew that if we are to achieve the equality, liberty, fraternity for my people, the religion I join must be based on that. So that is why he didn't want us to go to a religion and then submit ourselves to another supremacy of Allah or Ishwar or God, because if you will see that the Hindu says the Krishna is the Almighty, and then the Isai says that Jesus is the only son of God which can deal with your problem. Then comes the Muhammad, is the only prophet which can deal with our problem. But Buddha said, no, it is your problem. It is you who got to face it and deal it, and you can achieve it, the liberation, equality, and fraternity in the same religion. That is why Baba Sahib have studied all them, that casteism which we was trying to escape, which we wanted to demolish. There was only one religion which was able to demolish the caste, or did demolish the caste earlier, and that is only the Buddhism. So Buddhism was Baba Sahib Ambedkar not by choice because he loved Buddha, because of the essence of the Buddha which suited us and which suited Baba Sahib Ambedkar. And that is why he decided that he will go for the Buddhism. And I think personally myself, the Buddha and Dhamma, as my previous Mr. Danda said, has a lot of things which has been misspread by the Brahmins and by even our own people. It's not only the Brahmins who are propagating the Brahmanism. It is a lot of us also who are not educated to the standard of Baba Sahib Ambedkar, understanding Baba Sahib Ambedkar. They are also struggling to come to the terms whether Baba Sahib Ambedkar decided the right Buddhism or not. I mean, there is a hella blue going on now that we should go to Ravdasya Dharam, we should go to Valmiki Dharam, we should go to Kabir. This is all because of the lack of knowledge or lack of understanding the Ambedkar standard, that why he decided to Buddhism. And I think slowly, as the world is wakening up to the truth, as one of my participants was saying that he found that ज्ञान का मतलब यही था कि he found the truth, what is the word and what is the mysteries of the word, why we are afraid of them, why we should need to understand of them, and once we understand, we can be not afraid of them. जिसको हम निर्भय कहते हैं, उससे हम निर्भय हो सकते हैं. तो ये बेस्ट डिसीजन था. और मैं तो आज भी कहूँगा कि अगर हमें आगे के जीवन के लिए आगे बढ़ना है और अपने आप को निर्भय रीली शब्दों में करना है, तो बुद्धिज्म दी only and only solution. Or Buddhism the only means we have to do it. Well, this is up to us, or this is up to our peoples now. What sort of future, what sort of coming, happiness they're going to give to their children. I mean, you just believe that whether you wanted to localize yourself into a one caste cell, or you wanted to belong to the whole global of Buddhism.
once you enter into Buddhism, you become a global phenomena. So join the global and you will probably become globalized. Your problems will become globalized, and a lot of people who are Buddhist countries, once we get tortured in India, they will come to our aid. That was the Buddha, Baba Sahib Ambedkar's solution also. I tell you one thing, another thing. Baba Sahib Ambedkar went to Rome to meet the Christian Pope. I forgot the date now. He went to meet the Christian Pope, and Christian Pope, when he met him, he asked, how could the Christianity help my people achieve liberation and equality and liberty, and how long it will take? And the Pope said to Baba Sahib Ambedkar, Baba Sahib Ambedkar, this is a very, very old problem. It will take maybe 200 or 300 years to sort it out and to get the proper achievement. And Baba Sahib stood up without saying him anything. He just said, I'm sorry, I do not have that time. I wanted to see the equality, liberty, fraternity achieved within my life so my children can enjoy it. That's the sort of thought Baba Sahib Ambedkar had for the religion. Thank you. Sir, I have one more question. Carry on. Actually, as you mentioned the Lord Krishna, the Hindu's Lord, so I want to ask that why people considered Lord Krishna as Lord, because he just used to tease the girls and used to steal their clothes while they used to bath, and I mean, I don't understand why people consider him as a Lord. Can you please tell me? I think if you was listening to Bhanteji as much as I listened, because I joined little later, Bhanteji already told you that and there is a episode, I think, in the Ambedkar Nama today's episode, in which you will realize that Baba Sahib Ambedkar has openly spoken on it, that whatever good we had in Buddhism was taken away from Buddhism and inserted into by the name of the Hindus or Sanatan Dharam or Brahman Dharam, whatever you want to call it, and it then it the lot of false stories has been written, and a lot of misconceptions has been created by the Brahmins, and they have because we call Lord Buddha, that's why to promote Krishna as to that stage, they are also saying Lord Buddha, Lord Krishna, Lord Rama. There is, if you look at their behavior, if you look at their life, if you look at their whole span of life, there is nothing like even a good human being. Forget about being Lord. Thank you. चलिए गुरदीप जी. जी, sure sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, Kamalji. Thank you. All right. Okay, Manpreet Kaur is there. Manpreet, you can start, please. Yes. First of all, good evening to everyone. I would like to wish everyone very. Please open your camera, Manpreet. Yes, on your video, yes. Please. Yeah. Yes, sure, sir. Yeah. As sir, I was not earlier know about the Buddhism, as there is no one in my family which know about this religion. As in my IELTS session, I given the topic that we would like to speak on Buddhism. Sir, I search on internet about the Buddhism, and I came to know about that Buddha is one of the famous philosopher, meditant, and spiritual teacher, and he was born in 563 BC, and soon after his birth, and astrologists predicted that he was destined to live a life of
saint, and his parent keeping a close eyes on him, and that he was sheltering away him from the world. And at the age of 16, he was married to Yashodhara, a beautiful daughter of a noble man. And at the age of 29, he left his house, and he was uh, he was meditated meditation, and he was keep going on meditation 49 days. And after a day of 30 and after the 49th day, he was enlightened with the knowledge. And we all know him as a Buddha on the day onwards, and which is also known as awakened one. And that was all I know about him. And we not only know about Buddha, and the whole world now known Buddha. Here I would like to share some things that I searched from internet. Here it is. There is a world full of suffering and misery. Desire is the only cause of suffering, and we would overcome this misery and suffering only by removing desire. Desire can be only overcome by following this method, and these are the 8 folders that we can follow, and we overcome our desire. Firstly, right view. Firstly, people have a right view. Secondly, the right thought. Third one is right speech. And the fourth one is right action, and fifth one is right livelihood, and the sixth one is right effort, and seventh one is right mindness, and eighth one is right meditation. By following these 8 steps, we can change our lifestyle, and we can feel prosperity, and we can. I said that these are the things that Buddha said, that by following these methods, we can live a happy life. It's Sir, all right. could you please suggest me some books that I read and came to know about Buddha? Because earlier I have no idea about this. Sure. Mr. Bell, sir, please suggest some of मनप्रीत जी, मैंने राल साहब, मैंने आपको 39 और 40 वॉल्यूम हिंदी के PDF पे भेजे थे, और उसमें बुद्धा का भी है, बुद्धा एंड धम्मा के ऊपर भी जो भंते जी दिखा रहे थे वो भी उसी में है। भंते जी की कर्टसी की वजह से ही वो हमें मिले थे। तो इफ यू take care of those 40 volumes, you will have a complete life of Babasaheb Ambedkar and Buddha and all his fight through in those volumes. So if you still don't have that, then I can suggest you come back to later on. Ralbi can suggest you there are some books in Punjabi also if you wanted to read, or if I think in Hindi, Punjabi and English, there is plenty of literature available now. You can read. Thank you, sir. Sir, as I noted from Google, that Bhanta sir said that these are misconceptions that is related to his life, that he earlier he not came to know about the mystery and the sickness and the also about the death. So I was also noted these content from the internet, so I didn't talk on that topic. When I came to know about, I let Bhante ji answer that. Bhante ji, आपने जो कहा earlier कि भाई ब्राह्मणों ने बहुत सी misconceptions डाल रखी हैं भगवान बुद्ध की जीवनी के बारे में, उस पे जरा वो लड़की पूछ रही है, उसको जरा सवाल का जवाब दीजिए। मंत्री जी अनम्यूट करिए अपने आप को। आवाज कम आ रही है आपकी, जरा दोबारा बताएं।
सर आपने जैसे बताया था कि यहाँ पर कुछ मिसकंसेप्शन लिखी हुई है गूगल पर, जैसे एक लड़की ने बोला था कि ये मतलब कि उन्हें अर्लियर उनको नहीं पता था कि ऐसी भी एक डेथ का फेस भी आता है लाइफ में। मैंने भी सेम कंटेंट नोट डाउन किया था गूगल से, कि मैंने भी सेम रीड किया था, मुझे अर्लियर इस बुद्धिज्म के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैंने भी सेम कंटेंट नोट डाउन किया। तो जब मैंने आपको सुना तब मेरे को पता चला कि दिस कंटेंट वाज फॉल्स। सो कुड यू प्लीज गिव मी मोर इंफॉर्मेशन अबाउट बुद्धिज्म, so I can enhance my knowledge about Buddhism. So could you please suggest me some books to read about Buddhism? इस विषय में लास्ट में बात की जाएगी। Thank you, sir. Okay. चलिए गुरदीप जी, next. Yes, please. Next. Prerna, you can talk to Prerna Paul. Yes, come on. You want to ask something or share something? Say share something. All right, please go. A very good evening to one and all present here. Happy Buddh Purnima to all of you. My name is Prerna. Firstly, I would like to thank the International Buddhist Organization for giving me this opportunity. So today, on this special day, I would like to tell you all something about God Buddha. Lord Buddha, the messenger of peace, equality, and fraternity, was born in Lumbini in 6th century BC, the Terai region of Nepal. His real name was Siddhartha Gautam. He belonged to the royal family of Kapilavatsu. His father, the ruler. Maya Devi, Gautam's mother, died soon after giving birth to him. He was a thoughtful child with a broad mind. He was a disciplined and liked to question contemporary concepts, understand and gather more knowledge. He wanted to devote his life to spirituality and meditation. When he was 18 of age, Gautam was married to Yashodhara, a princess. They had a son named Rahul. Even though Siddharth's life and family was complete and happy, he did not find peace. His mind always urged to find the real truth beyond the walls. As per the Buddhist manuscripts, he left his family, the throne and the kingdom behind and started roaming in the forest. All he wanted was to find the real truth and the purpose of life. In his journey, he met with scholars and saints, but nobody was able to quench his thirst of truth. Then he commenced meditation with the aim to suffer and then realized the ultimate truth sitting under a huge banyan tree after 6 years. It was a Bodhi Gaya in Bihar. He turned 35 and was indicted. The tree was named as Bodhi Vriksha. He was very satisfied with his newly found knowledge and gave his first speech of enlightenment in Sarnath. Lecture, he mentioned the noble eightfold path to conquer desires and attain full control. The first 3 parts describe how one can gain. The next 2 parts shows us how to achieve the fullest mental control. The last 2 parts were described to help people attain the highest level of intellect. These parts were described as right understanding, right thought, right speed. All right. Prerna, it's all right. You have a very good information, but for the time restriction, we are stopping you, right? Next time we will give you more time. उदित जी, एक मेरे फ्रेंड ने बीच में मिस्टर सुखदेव राम जी ने जलंधर से जी श्योर मैं उन्हें लेके सुखदेव राम जलंधर। ओके प्रेरणा, थैंक यू। Thank you, sir. सुखदेव राम जलंधर, ये प्लीज। हाँ, अच्छा मीटिंग चल रही है। सुखदेव राम, तुसी प्लीज हैंड रेज करोगे? सुखदेव राम, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਆਓ ਜਦ ਤੱਕ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਪਲੀਜ਼।
All right, sir. Thank you. Anita Ratu, yes, please come on. Anita, unmute कीजिए अपने आप को, please. Sir, wait for a second. I just connect headphone. ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Yes, Anita, try please. Yes. ਆਈਡੀ ਪਾ ਕੇ ਓਕੇ ਆਈਡੀ First of all, good evening to all of you. Am I audible, sir? Yes, please. Yes, continue. Yes. Okay. My name is Anita Rani Ratu from Jalandhar. Today you are giving me